Yes, Himani. Himani. Okay. Okay. Priya. State Yes. of or declared sentence she alone make meaning of things. Wait a minute. Let me see you. You are not visible to me. Yes, Himani. Close your eyes first of all. First of all, better close your eyes. Stay of confirms or declared Beta, that is state of confusion. No. State of confusion or disorder. Okay. Confusion, that is confusion. State of confusion or disorder. Now make it sentence. Himani. She make a miss of things. Mess. You will not say miss. Mess of things. Okay. Now you tell me, what was Uncle Podger trying to do? Close your eyes. Eyes closed. Uncle Podger was trying to hang a picture had from the maker, and it was waiting to be put up on the wall. Okay. What did the children do when the giant forbade them to play in his garden? Ma'am, what is question? Okay. What did the children do when the giant forbade them to play in the garden? Don't open your eyes. The poor children become very sad when the selfish giant broke them play in his garden. They tried to play on the road, were dust and full of hard stone. Okay, Himani, open your eyes. Himani, your marks are 5.5 out of 6. Okay. Payal. Yes, ma'am. Okay, Payal. Okay. Dash. Close your eyes. Again and again, I will not say this thing. Close your eyes. Yes, ma'am. Yes. Okay. Dash bike is awesome. Object is far. I have changed the question. Okay. Dash bike is awesome. Object is far. Ma'am, in the bracket it is written object is far. Okay, you have to use the demonstrative adjective. Yesterday we had discussed what are demonstrative adjectives. This, that, these, those, that show distance. They are called demonstrative adjectives. So Payal, dash bike is awesome. Object is far. ma'am, that. Okay, she is dash than her sister. In the bracket it is comparative degree of pretty. She is dash than her sister. Comparative degree of pretty. Ma'am, I don't know. देखो बेटा, comparative degree of pretty. I told you this thing that when we have to compare two person or things, that is called comparative degree. First is positive, then comparative, and in the last that is superlative. जब हमने दो चीज को when we have to compare, then we use comparative degree. And in the comparative degree, er is used. Means a pretty is there, it will become prettier. If tall is there, it will become taller. Okay. और superlative होते हैं, there we use st. Prettiest, tallest, highest. जो st लगता है, that is superlative. And when you are comparing two person or two things, that is comparative. If I say Navisha is a tall girl, okay, मैंने ऐसे बोला Navisha is a tall girl. फिर then yeah, so Navisha is a tall girl. Okay.
Navisha का किसी के साथ there is no I'm not comparing Navisha with anyone, so it is positive degree. Navisha is tall girl, and when I compare Sejal and Navisha, okay, अब मैंने Sejal और Navisha को compare किया means comparative degree आई, ठीक है. दो में जब comparison, when there is comparison between two person, that is comparative. तो मैंने बोला Sejal is taller than Navisha, means Sejal Navisha से tall है. और फिर मैंने शिवांशी को देखा, ओके, मैं अब दो में जब कंपैरिजन हुआ, देन यू हैव यूज्ड ER, टॉल का टॉलर, और शिवांशी सबसे लंबी है, मोर देन 2 के साथ कंपैरिजन गोइंग ऑन, सो मैं क्या बोलूंगी, शिवांशी इज टॉलेस्ट गर्ल इन 6th क्लास. ओके, ठीक है, गॉट इट. When there is no comparison, when no comparison is there, then positive. When there is comparison between two persons or things, then that is comparative. And superlative means more than 2, or that is the top, okay, on the top. उससे ज्यादा कुछ नहीं, जो 2 से ज्यादा comparison है, that is tallest. Comparative में ER use करते हैं. Payal, are you getting ना? Your turn is going on, Payal. Yes, ma'am. जब दो में कंपैरिजन, कंपैरेटिव में यू विल यूज ER एंड सुपरलेटिव में यू विल ऐड EST टू द मेन वर्ड. जो मेन वर्ड है उसमें आपने ER करना है, कंपैरेटिव में ऐड, एंड इन सुपरलेटिव आपने EST करना है. तो नाउ यू टेल मी, शी इज डैश देन हर सिस्टर. हियर यू हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ प्रेटी. तो क्या होना चाहिए, देन व्हाट शुड कम हियर, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ प्रेटी. मैंने क्या बोला, कंपैरेटिव में क्या लगाते हो आप, ER लगाते हो. बताओ. Can you explain the question? She is Can you explain dash. again the question? बेटा तो मैं तुम्हारे में फंसी रहूंगी फिर. She is dash than her sister. Listen carefully. She is dash than her sister. Here you have to use. Here you have to put comparative degree of pretty. तुमने pretty की comparative degree लगानी है. Then what will be that? प्रेटी का क्या बनेगा, कंपैरेटिव डिग्री. अभी समझाया, अभी बताया. क्या बोला आपको, कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या लगाते हो, टेल मी दिस थिंग. पायल, अभी बताया. अब इसमें लर्न करने की कोई बात नहीं है, अभी बताया क्या लगाते हो कंपैरेटिव डिग्री में. ER, प्रेटियर. ओके, अगर सुपरलेटिव होता तब आपने बोला था प्रेटिएस्ट. पायल, got it? पायल, समझ में आया? समझ में आया? ओके, ओके, क्वेश्चन इसी से मैं पूछ लेता. She is dash than her sister. Now you have to put superlative degree of pretty. Now क्या आएगा? Superlative degree of pretty बताओ. Prettier. हाँ? Prettier. तो वो तो कंपैरेटिव हुआ. कंपैरेटिव में आपने ER यूज करना है, प्रेटियर बना. मैंने कहा सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव क्या होगा, EST बताया था आपको. प्रेटिएस्ट क्या होगा, Pile your marks are 1.5. Okay, Pile your marks are 1.5 out of 6. Okay. Now this Sejal. Sejal. Yes, ma'am. Okay, comparative, positive and superlative I have explained. याद रखना, comparative में you will add ER, tall का taller, high का higher. Okay, superlative में you will add EST, tallest, highest, prettiest. Okay, and some degree of adjectives are more valuable, most. Suppose I say Navisha is beautiful, Sejal is more beautiful, and Ishika is most beautiful. Okay, जैसे ये भी comparative superlative degrees हैं. First Navisha is beautiful, अब Sejal Navisha में comparison हुआ, then Sejal is more beautiful than Navisha and Ishika is most beautiful. इसमें भी देखो comparative में much more most होता है एक, ठीक है, तब more भी लगता है, most भी होता है. Okay, Sejal. Okay. Okay, Sejal. This is the dash painting in our museum. Superlative degree of valuable.
जब भी देखो कंपैरेटिव पॉजिटिव सुपरलेटिव होगा तो तुमने ER और EST लगाना है, बट तुम्हें लगता है क्या वैल्यूएबलर तो तुमने कभी सुना नहीं, वैल्यूएबलस तो यू हैव नेवर हर्ड, तो तुम क्या करोगे, मच मोर मोस्ट लगाओगे, मोर लगा दोगे, सुपरलेटिव होगा तो मोस्ट लगाओगे आप, ठीक है। दिस इज द डैश पेंटिंग इन आर म्यूजियम, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वैल्यूएबल, सेजल पुट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वैल्यूएबल, क्या आएगा बेटा, मोस्ट, ओके वेरी गुड, मोस्ट, क्यों, देखो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वैल्यूएबल, मैंने कहा सुपरलेटिव डिग्री मींस तुम्हें EST ST लगाना था, बट अब वैल्यूएबलेस्ट तो तुमने कभी सुना नहीं होगा, तो क्या लगाओगे, सुपरलेटिव मोस्ट वैल्यूएबल, कंपैरेटिव होता, okay, Sejal, suppose it had been comparative, this is the dash painting in our museum, put comparative degree of valuable, तब आपने क्या लगाना था, put comparative degree of valuable, Sejal, Yes, ma'am. yes beta, this is the dash painting in our museum, you have to put comparative degree of valuable, comparative में क्या लगाना था आपने, Sejal, I don't think you should take so much time, Sejal, yes Sejal, Ma'am, I don't. तो तब तुमने you have to use more valuable, okay, more, मुझे नहीं लग रहा आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा होता तो इतना you should not take so much time. Wait a minute, Sejal turn is going on. Sejal देखो valuable, okay, positive, comparative, more valuable, superlative, most valuable, okay, okay. Have you tasted, listen, have you tasted dash sandwiches, object is, now I'm changing the question, आपके book की तरह नहीं, मैंने थोड़ा question कर रही हूँ change. Have you tasted dash sandwiches, object is far, क्योंकि yesterday I have explained you, so I'm changing the questions. Yes Sejal, have you tasted dash, have you tasted dash sandwiches, object is far, sandwiches. While your answer is incorrect, and don't send answer this time, okay. Yes Sejal, Ma'am, my class is joining right now. What will we do? we are taking test, oral test is going on. Sejal, if you don't know the answer then just say ma'am I don't know, then I will explain beta. Ma'am, आप बोलोगे, हाँ तो आप ऐसे बोलोगे भी कुछ नहीं, ऐसे टाइम भी वेस्ट करोगे तो वैसा नहीं होगा ना. Sejal, what was the problem in this test, in this question? Sejal, you have scored 2 marks out of 6, okay, only your first question was correct. Sejal, yes, Sejal, I asked you this thing that have you tasted dash sandwiches, object is far, object is far means object आपसे दूर है. Ma'am, do. Then what you have to use, मैंने क्या बताया था कल, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन डेमोन्स्ट्रेट, सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं ये, एंड यू मस्ट नो ये क्या मैम क्वेश्चन पूछ रही है. अब ऑब्जेक्ट, सेजल ओपन योर आईज, ओपन योर आईज. अब ऑब्जेक्ट क्या है, फार, ऑब्जेक्ट इज फार, दूर है आपसे, ओके. सैंडविचेस मींस मोर देन वन, प्लूरल है, तो मैंने आई टोल्ड यू दिस थिंग, जो चीज आपसे दूर है और वो प्लूरल है, देन यू हैव टू यूज दोस. तुम्हें क्या यूज करना था, दोस. सेजल अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो बेटा. Sejal, वो चीज, वो that thing is far from it, तुमसे दूर है और वो plural है, then what you should use, what demonstrative adjective you should use, क्या use करते तुम? Sejal ऐसा थोड़ा बोलो, speak out, क्या use करना था बेटे? Those. अच्छा suppose, okay, suppose वही sandwiches आपके पास होती, near होती, then what demonstrative adjective you should use, तब क्या use करना था? Ma'am, near. हाँ, that is near, and the that is in plural in number, okay. Sandwiches is there, so what demonstrative adjective you will use, क्या use करते आप? Ma'am, these.
these. Okay, now difference is clear. जो चीज आपके, मैंने अगेन एंड अगेन, जो चीज आपके नियर है, ठीक है, पास है, this, वही सिंगुलर थिंग आपसे दूर है, दैट यू विल यूज फार. अगर सपोज मेरे पास 2 है, मेरे पास 2 बुक्स मेरे पास है सपोज, और वो मेरे पास है these, और यही बुक्स मुझसे दूर है, those. Okay, Sejal, you have scored 2 marks. Okay, now Akshita. Akshita, Yes, ma'am. बेटा can't you say yes or no? Yes, no आप बोल सकते हो. अक्षिता, Yes, ma'am. बेटा क्या हुआ, ऐसी शक्ल क्यों बनाई है ऐसे? Why your face is so much? कैसा है ये फेस, इतना टेंशन में लग रहा है? क्या हुआ? सेजल, sorry Akshita, what happened? Akshita, appropriate determiner. He is dash European, but his wife is dash Indian. Akshita, he is dash European, but his wife is dash Indian. Akshita, from your face it is. चलो बताओ. Shall I take your turn later on, because थोड़ी देर बाद लेती हूँ, ठीक है? से अक्षिता, अभिलव गुप्ता, तुम्हारा फेस जो है अक्षिता ऐसा लग रहा है कि, अभिलव गुप्ता. Yes, ma'am. Okay. Yes, Abhilav, what is the meaning of sneer? Laugh. Okay, sentence. I'm laugh. Okay, beta, sentence. Why are you sneering? Why are you sneering? Why are you sneering at the poor beggar? Means laugh in a silly way. Okay, laugh तो है, but कैसा? In a silly way. ठीक है? Now next is feeble. Abhilav, feeble. Lack of physical strength due to old age. Sneer, beta, laugh. Ritesh is Okay, carry on. Ritesh is very old in age and feeble. Ritesh has become feeble due to old age. Okay, ये भी sentence ठीक होना था. Feeble means weak. Okay, now Abhilav, what happened to the garden after the children stopped visiting it? There is only winter in the giant garden, and there is no linnet bird song. Okay, something more? Okay, because when you will start your answer, you will start like this. When when the children stopped visiting the garden, then तब तुमने you will start your answer. Okay, अब direct answer you will not start. Yes, Abhilav, 5.5 बेटा. अवंतिका चौधरी. अवंतिका. Yes, ma'am. Okay, beta, close your eyes. You should refer to, I'm changing the question, okay? You should refer to dash book next time. It is very useful. Object is far. Ma'am, repeat the question. You should refer to dash book next time. It is very useful. Object is far. I have changed the question. Ma'am, don't. But listen, book is written. Books is not there. Book is written. And object is far. Book is written. Then Avantika, then what will come? Yes, Saksham, your answer is incorrect and don't send the answers. Yes, Khushbu, your answer is correct. Avantika, now tell me. Batao beta. Ma'am, those.
your answer is incorrect, Avantika. Why you are using those? मैंने क्या बोला? Book बोला. I didn't say books. मैंने कहा book. Okay. Now Avantika, listen. I have bought dash X. That should be enough. Numeral adjective लगाओ इसमें. Put numeral adjective. Numeral बोल दो तुम. I have bought dash X. Any number you can say, beta. Avantika, any number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Any number you can say. Avantika, कोई number बोल दो. Yes, ma'am. I have bought. A. Beta, but you have to use numeral adjective. Means तुम्हें number use करना है. 1, 2, 3, 4, 5 से number use करो तुम. Ma'am, 1. 1 you can't use because X is written. Okay, X is written means plural is there. You have from 2 you can proceed. Okay, 2 तुम बोल सकते हो. Okay, Avantika, last question. Avantika, he is dash MP. Indefinite article. You have to put indefinite article. Listen, definite article is the. Okay. Definite article is the, and indefinite articles are a and an. Okay. A and N. he is dash MP, Avantika. Ma'am, A N. Beta, one fill up is there, one blank is there. Listen to the question carefully. He is dash MP. Indefinite article लगाना है आपको. Am, किसकी आवाज आ रही है? See the sound. Sound किसकी आ रही है? Am. गलत है. Avantika, 1 mark. 1 mark out of 6. Okay. He is an MP. Okay. He is an MP. Shaurya. Red dress. Shaurya. Yes, ma'am. बेटा आप जल्दी बोला करो. ऐसे सो ही रहते मुझे लग रहा है. अभी उठे हो बेड से. Avantika, and listen this thing. You will not cry. Okay. कोई रोने की जरूरत नहीं है. रोना नहीं है. मेन होता है कि आपने पढ़ना होता है कि अगर नहीं आ रहा है तो यू शुड लर्न. तुम्हें रोकर रोना इज नो सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है. रोकर आपको लर्न नहीं होगा. अगर आप रोगे कि हाँ मुझे लर्न हो जाएगा, देन इट कांट बी. तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तभी लर्न होगा. ओके. रोने से कुछ नहीं होता है. रोकर क्या होगा? रोकर और सिर में दर्द स्टार्ट हो जाएगी ना अवंतिका. रोकर क्या होगा? सिर में दर्द, हेडेक स्टार्ट हो जाएगी. फिर वैसे लर्न नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट टाइम लर्न करना है. ये शौर्या. Yes, ma'am. बेटे कैसे यस मैम बोल रहे? सोकर उठ के आए हो. शौर्या. Yes, ma'am. यस मैम ऐसे बोलो आप. हाउ यू से? यस मैम. Okay. You are suffering from fever. Okay, so take care, Shaurya. Are you able to give the test? Shaurya, are you able to give the test? दे सकते हो टेस्ट और कि नहीं दे सकते हो? Yes, ma'am. Okay, Shaurya, now you tell me the meaning of smash. Smash. Smash, ma'am. Crushed. Smash, beta. Ma'am, crushed. Nothing is audible, beta. Nothing is audible. Ma'am, crushed. Okay, sentence. Okay, sentence. Shaurya. We
and smashed the onion. Better you have not closed your eyes. Listen this thing. Close your eyes. 1 mark will be, I will deduct if your eyes are not closed. Eyes closed rakhni hai. Now you tell me, how many people lived in Uncle Podger's house? After that, Nikhil, 1572. Shaurya, how many people lived in Uncle Podger's house? Podger and Podger and two girls and Jerry. Okay. Now, Shaurya, listen. You have to put an indefinite article, okay? Indefinite article. I have a dash flute and dash guitar. Indefinite article, I told you, a and an. I have dash flute and dash guitar. And in both the blanks, you are putting an. In both the blanks, an will come. Yes, ma'am. No, beta. You have scored 4 marks out of 6. How you are saying that an will be there? Dekho, I have a flute, okay? Flute. Flute is written. Open your eyes. Flute is written. F is there. Vowel is not there. A, E, I, O, U nahi hai. So it means अब indefinite article you have to put. तुम्हें indefinite article डालने थे a और an. तो an, where is an used? An कहाँ use होता है? When the word is beginning with a vowel sound. जहाँ vowel sound हो वहां पर होता है. I have a flute. F से start हो रहा है. जैसे हिंदी में स्वर होते हैं ना अ आ ई ई, वैसे इंग्लिश में वॉवल साउंड होते हैं. अब फ्लूट ए लगेगा. आपने उसके पीछे वाला वर्ड देखना है. एंड अ गिटार जी से स्टार्ट है, ग से स्टार्ट है, तो वॉवल तो ये नहीं है. अब गिटार जी से स्टार्ट है, आपने देखा, तो आप इससे पहले बट यू विल यूज अ विल यूज. ओके शौर्य, क्या आएगा इसमें? मैम ए. हाँ, अ विल कम. ओके, तो अगर एन कब आता? अगर वहां पे वॉवल लिखा होता, जैसे एलिफेंट, एप्पल, अम्ब्रेला, ओके, ऐसा लिखा होता, देन एन विल बी देयर. तुमने लास्ट पीछे वाला वर्ड देखना है कि गिटार लिखा है, गिटार के आगे ब्लैंक है. ठीक है, गिटार, गिटार के आगे ब्लैंक है. गिटार तो जी से स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो तुमने क्या देखना है? ब्लैंक के पीछे वाला अक्षर देखते हैं. ठीक है, आगे वाला नहीं देखना है, उससे पहले पीछे देखना है कि ये तो वॉवल नहीं है. ओके शौर्य, समझ में आया? यस मैम. बेटे नहीं लगेगा पता, देन प्लीज यू आस्क मी, क्योंकि देखो लिसन, सभी बच्चों का डिफरेंट लर्निंग स्किल होता है, तो ये अगर नहीं आएगा, समझ नहीं पता चलेगा, देन यू प्लीज आस्क. नाउ निखिल 1572. निखिल. यस मैम. हाँ, बी एक्टिव, जल्दी से बोल रहे. यस मैम. ऐसा ठीक है. निखिल, यू टेल मी, यू हैव टू पुट एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर. ओके, नाउ she was wearing a bracelet on dash wrist. Wrist means kalai. Okay, she was wearing a bracelet on dash wrist. Yes, Nikhil. Nikhil, unmute yourself first of all. Yes, your turn is going on. Then why you are not unmuting yourself? Yes, Nikhil, close your eyes first of all. Close your eyes, Nikhil. Now tell me, she was wearing a bracelet on dash wrist. Yes, what will come? Each. Okay, she was wearing a bracelet on each wrist. Yes. Nikhil. Yes ma'am. Nikhil, your question is why was the giant called selfish? Very easy question. Why was the giant called selfish? Nikhil, it means you have
Then how you will prepare your term 1? How you will give your answers? कैसे दोगे आप? How you will attempt your paper? कैसे attempt करोगे? तुम्हें first question इतना easy है, and you have opened your eyes, beta. Why was the giant called selfish, Nikhil? Yes, Nikhil, you can make it your own answer. अपना आंसर बताओ, क्या हो सकता है? जायंट को क्यों सेल्फिश बोलते थे? Why he was called selfish? क्यों बोलते थे उसको? खुद बताओ आंसर अपना। मैं के वही नहीं करोगे, आप खुद बताओ आंसर, क्यों बोलते थे उसको सेल्फिश? So much noise. The giant was called selfish. क्यों selfish बोलते थे? Because क्यों बोलते थे बेटा? Because he forbade the children to play in his garden. उसने garden में खेलने से मना कर दिया था. Okay? But then what he did? He built a wall and put a notice board. Okay? So the giant was called selfish because he prevented the children from playing in his garden. उसने बच्चों को अपने garden में खेलने से रोक दिया. Okay, Nikhil. Now, next question. She is dash than her sister. Comparative degree of pretty. Comparative degree of pretty. हाँ, मैंने I explained this thing. Comparative degree of pretty क्या होगा? बताओ. बेटा क्लास में अटेंड करो. ओके हिमानी, वेरी गुड. यस निखिल, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था पायल को. तब आप कहाँ थे? When I was explaining this thing to Payal, then where were you? क्लास में एक ही बच्चे को एक्सप्लेन करना होता है, बाकी जो बैठे हैं उनको भी सुनना होता है. जब मैंने पायल को ये एक्सप्लेन किया कि कंपैरेटिव पॉजिटिव सुपरलेटिव कैसे क्या होता है, then where were you? क्यों नहीं सुना तुमने ध्यान से? बताओ, क्यों नहीं सुना दिस निखिल? She is comparative degree of pretty क्या होगा बताओ? Prettier. सुपरलेटिव होता है तो प्रेटी होता है. कंपैरेटिव बोला है तो प्रेटी का ER लगाओगे, प्रेटियर. सुपरलेटिव होगा तो ST, प्रेटीएस्ट. निखिल 0 out of 6. ठीक है बेटा? ओके. जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे, लिसन दिस थिंग, टुमारो आई विल टेक देयर टेस्ट. सूर्यांश, राणा, व्हाट यू आर डूइंग? Suryansh, beta, what you are doing? Sit properly. I'm not cracking any jokes. You are doing so. Okay. Now next is Anshika 1898. Nikhil 0 marks you have scored. Listen this thing. Next time I don't want 0 and be attentive in the class. Yes, Anshika 1898. Yes, ma'am. Yes, Anshika. Now, Anshika, you tell me the meaning of vendor. Close your eyes. Vendor. Ma'am, repeat again. Vendor. W-A-N-D-E-R. Vendor. Vendor. Anshika, close your eyes. First of all, vendor. W-A-N-D-E-R. What does it mean? Anshika? मैम मेरे को अच्छे से नोटिस नहीं हो रहा है. क्या नहीं हो रहा है? Vendor, W-A-N-D-E-R, vendor. What does it mean?
क्या मतलब है इसका वेंडर का? Anshika, now you tell me the meaning of selfish. Selfish. Anshika, don't look here and then just close your eyes. Close your eyes. One who? One who? Network issue is there, Anshika? Network issue is there? Not audible to me properly. मैं क्या मार्क्स लगाऊं तुम्हारे? Section 3041. Anshika, your turn. Your test will be on tomorrow. Okay, tomorrow I will take your test. Saksham. Yes, ma'am. Yes, Saksham. You tell me the meaning of selfish. One Close your eyes. who cares about himself. And Okay. it must be selfish of you to go out when your mother was ill. Okay, very good. Have you tasted dash sandwiches? Object is near. Have you tasted dash sandwiches? Object is near.